নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? Yes. আপনারা আছেন From শিবের সাথে। which side? এখন আমরা কাশ্মীরে আছি, Come. নাফরান ভ্যালি ট্রেক করছি Yes, ইন্ডিয়া no হাইক্সের problem. সঙ্গে। আজকে সকালবেলায় আরামপাত্রি থেকে বেরিয়েছি, চললাম নাফরান ভ্যালি। একটা হাড় চোখে পড়লো, মোস্ট প্রবাবলি শিপের হবে, আপনার চোয়ালের অংশটা এটা। কে জানে কত বছরের পুরনো এটা। তো এখানে মোটামুটি এই যে দাঁত বোঝা যাচ্ছে কিন্তু। এখন সবাই ফটো নিতে ব্যস্ত। আমরা ওই নিচ দিয়ে কিন্তু উঠে এসেছি, তো এইখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ওটা রেখে সবাই ফটো নিচ্ছে। অবশেষে আমরা পৌঁছে গেছি নাফরান ভ্যালি। তো ওই দূরে দেখুন কিচেন টেন্টটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, আর কিন্তু কোনো আজকে টেন্ট নেই। মানে আজকে টেন্টগুলো আমাদেরই পিচ করতে হবে, তো ওটাও শেখানো হবে। তো অন্য ট্রেকেও এরকম ইন্ডিয়া হাইক্সের ট্রেকে শেখানো হয় কী করে টেন্ট পিচ করতে হয়, আনপিচ করতে হয়। তো আগের দিন আনপিচ করাটা দেখিয়েছিলাম, তো আজকে কী করে টেন্ট পিচ করতে হয় সেটা দেখাবো।
basically, if the rain pours down, if there's any leakage in the tent and all, so sometimes what happens is there should be double layering. And sometimes if there is any kind of thorn or like sharp this pebbles, what happens is that if you directly put the tent, it might there will be holes in that tent, and for the further use the tent might be damaged. So that's why we used to put first ground sheet, and firstly clear everything what is underneath the ground sheet, so that you get good sleep. There's good cushioning. Okay. After that, what you do is very simple. 5 minutes. What you have to do is you just have to roll it back. ठीक है? ऐसे करके and you open this. And make sure after you open, put this tent cover nicely. Okay? और ये जाएगा आपका इसमें. ठीक है? Everyone should have this tent cover. And put it on one side जहाँ पे आप लोग नहीं खोलते हो दरवाजा. I mean if you other balcony. Yeah. ठीक है? And this is very simple. You just have to be mindful again when you open the helium sticks. You just have to join it and always put it above if you want to put it. And जैसे कि यहाँ पे it is like this, no? What you do for this is you just have to pull it. If it's like this, pull it, put this inside, and then you pull everything. Clear? Yeah, got Once it. you've done this, okay, now it is very simple. This is a new kind of tents. We have two type of tent in India hikes. One is Hillman Insta. Hillman Insta is for 2 people. This is Hillman Expedition. This is for 3 people. But we are letting you sleep only 2 people because you have bags and everything. So that's why 2 people आराम से आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? And this is the new tents with reflectors and all. And see, if this is coming like this on top, this has to go down. Okay? Now you put this helium sticks. Alright? For this, please be mindful, okay? Ki who is behind you so that you do not hurt anyone. Here you have this color, right? Here you have this white silver color. So ये silver helium stick यहीं पे जाएगा. It will go inside only. This, and here you have this orange color. The orange one will go like this. Before, how we used to differentiate is that diagonally the long ones goes and parallelly the shorter ones go. So before in old tents we did not have, ये color नहीं होता था हमारे पास, तो measure करते हैं, so we put like that. ठीक है? You just don't have to do anything. If you're not able to put, you just have to help each other. ठीक है? तो ऐसे करके So silver first, then orange. you can put anything. Okay, good. That is not an issue. Diana picking the right one. एक साइड लगाते हैं, फिर उठाएंगे. कोई भी ऐसे मत खींचना, ठीक है? Joint में ये मत निकल गया तो फिर लगाना पड़ेगा. So here you have your inner and outer. This is inner, this is outer. ठीक है? You fix this. ये ऐसा करके आपको बस एक साइड लगाना है. ठीक है? Put one side. Clear? और inner and this outer. ठीक है? हो गया inner outer. Put one side. Sometimes it might come out, sometimes it might stay, so just put it accordingly. It is okay when if it comes out, huh? So now what you do is, do not put this parallel ones, put the diagonal ones. Okay, hold this. Here the strength comes in picture. थोड़ा सा आपको ताकत लगाना पड़ता है. ठीक है? 1 2 3. ठीक है? उठाना है इसको. ठीक है?
you just have to put a little strength and then put this inner and outer both. Okay. ठीक है. ये कभी निकल के आते हैं, so make sure you put everything nicely. ठीक है. After what you do is put these hooks everywhere. Simple. And then you can this is the top sheet, तो आपको इधर पे करना है. Here you have this hole, so just put this here. Okay, so how to know if your top sheet is removed, which side to put what? Check this Hillman Expedition, Hillman Expedition, Hillman Expedition. That way you align that top sheet. Are you all clear on that? Yes. And if you want to remove your tent anywhere, you can remove it like this. You can take from one place to another, however, but you can pitch anywhere. Tent. If you have extra, put it on the sides, but it's not really necessary. How you do is one hole here, one hole inner outer, and then do not put it like this, 45 degree. Okay? As much is enough. And whenever you put any door pegs, you always close the zips. If you do not close the zips and put it, you'll not be able to close the zips. The pressure will be there. It is the pull. So how you do is simple. And from the other side, suppose you're not opening that side, put both of them like this. If you're opening, put only one side, this side. Otherwise, you'll not be able to open. So from the opening side, you have to put the single. Yeah, just put the single one, not this one outside one. Oh. Just that. And pull a little bit. Bus this much only. हो गया? Tent dispatch. Then रखो and this one, you just fold it like this. Put it this way. First goes your. So यहाँ पे if you want to clean anything, clean your tents. Rubber mat. कोई नहीं दो जो भी दे दो. After that, these 2 rubber mats will go, one per person. ये जिसका भी टेंट में पिच कर रहा हूँ, वो दूसरे को हेल्प करेगा. वो हमारा कर देगा. Okay, shake it off little nicely. After that, और हम तो सुबह से जाते हैं. और हम শিখলেন তো কি করে টেন্ট পিচ করতে হয়? আশা করি আপনারাও একটা কিনে কোনো ট্রেকিংয়ে গেলে এটা সুবিধা হবে। আজকের ভিডিওটা এখানেই রাখবো। আজকের ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, কমেন্টস করবেন, আর অবশ্যই ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে একটা নতুন ভিডিওতে কালকে আবার। ठीक है, your tent is pitched, fully done. 5 minutes at the max. We're explaining. ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করার সময় ওই বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, তাহলে যখনই কোনো ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড হবে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। ভালো থাকবেন।